Hujambo mtazamaji wetu wa UBC TV, ifuatayo ni taarifa ya habari. Tunatangaza kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano, na katika habari ya kwanza ni kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni amesifu baraza la muunganiko wa kidini Interreligious Council of Uganda kwa mchango wao mkubwa katika kuendeleza amani wakati wa uchaguzi mkuu uliopita mwezi Januari. Ameyasema hayo kwenye hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na mjumbe mkuu maalum wa rais wa mkoa wa Buganda, mhandisi Sewava Mukasa. Rais amehimiza viongozi wa dini kuelekeza juhudi zao katika kuwahimiza watu kujiboreshea vipato kwa kujishughulisha, kwa kuwa mambo ya uchaguzi yalishakamilika sasa. For preaching reconciliation, peace and unity to the people of Uganda and Uganda at large. Hence, curtailing election conflicts and enabling work normalcy and post-election stability. Sisobola bivuunula n'embiddamu biddamu era mu Luganda. Pulezidenti abeebaza nnyo okugenda mu maaso nga musomesa mubuulira enjiri y'okwegatta, enjiri ey'omirembe mu Buganda ate ne mu Uganda yonna. Enjiri eyo eyambye nnyo okukakkanya ebyandivudde mu kulonda n'ekomyawo abantu emitima gyabwe ne badda mu mbeera ey'okukola. Now that the elections are done, we congratulate everybody. Expectations may differ, opinions may vary, but one thing must unite us all: our commitment to peace and to the future of Uganda. I want to thank, can I call him my son, for giving me a line to talk about with this gathering: the role of the religious leaders in shaping the country post-election. The election period has gone. Now that the election... Na polisi imearifu kwamba inachunguza mauaji ya mkurugenzi wa masomo katika chuo kikuu cha UCU, Tumwebaze Pamela, ambaye aliingiliwa na majambazi nyumbani kwake na kunyongwa. Msemaji wa polisi wa vitongoji vya Kampala, Rachel Kawala, amesema kwamba polisi pia inachunguza ikitaka kubaini ni jinsi gani au ni namna gani majambazi hao walivyoingia nyumbani kwa marehemu. Kwingineko, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwana TikTok maarufu Diana Namlinde, ambaye alikuwa akijulikana kwa jina Skies, amefikishwa mahakamani. To the people of Uganda
Old Director of Student Affairs at Uganda Christian University, and also a resident of Wafu West Village, Seta Ward, Goma Division in Mukono District, that occurred on the 11th of February 2026 at about 2 a.m. Preliminary findings indicate that at about 2 a.m. The housemaid of the deceased reportedly saw an unknown man inside her bedroom wearing the deceased's jeans and stockings. The suspect then fled the scene carrying a laptop bag belonging to the deceased. However, the maid and the children rushed to the mother's room and to check on the mother. Unfortunately, they found her unresponsive in her bed. She was rushed to Namirembe Church of Uganda Hospital, where she was pronounced dead. Upon arrival, our task teams are on ground. Investigations are ongoing. Our teams are going to do everything within their means to ensure that the culprit is arrested and brought to book. Bodi ya utalii na masuala ya urithi ya ufalme wa Buganda, Buganda Heritage and Tourism Board, imeimarisha ushirikiano wake na serikali kwa lengo la kuinua utalii. Mjumbe maalum wa urais wa utalii na biashara, Balozi Rose Malango, anasema kutunza na kushughulikia maeneo ya utalii kwa njia ya kitaaluma kutaimarisha shughuli za utalii nchini pamoja na kubuni ajira na kuendelea kuitangaza zaidi Uganda nje. They will try our clothes. They will actually help us to actually grow our economy. We intend to tell a lot of our stories. We've talked about the alternative stories we have as the Africans that we can tell and attract as much people as possible for us to be able, one, to promote our countries and our cultures, and then also to support the citizens make some money out of these initiatives. So we welcome the ambassador and the delegation, and we pledge to work with them in this journey. What we need to do now is come together on the format. How do we bring those stories to life? I believe that the issue of having the totems of all the clans on the Royal Mile is a #1 priority and easy-to-go project. This Royal Mile should be famous around the world. People around the world, from New York to Singapore, should know that there's a Royal Mile in Uganda. We are intending to partner with a team to create a story about the Uganda Matters. As we all know, the Uganda Matters have a unique, preposition in the world because their story is very touching, and how they came to become matters is some of the stories that the world has never seen. I believe that the movie now will reflect the culture. It will reflect what Buganda was from 1200s, and then it will go into the study of Ugandan martyrs. With the knowledge that I've gotten here, if we are able to tell these stories, first of all, locally, this is going to create a lot of education to most of us. But then also, once these stories go global, this is going to attract very many people in terms of tourism here, because people always travel to see something they've heard about or seen in a video or picture, and I think this is going to be a game changer. Upatikanaji wa mikopo kwa riba ndogo ni hatua ambayo imeendelea kuwa kama ndoto tu kwa wananchi wengi. Licha ya upatikanaji wa huduma za mikopo kwa wingi nchini, wananchi wengi wameshindwa kukopa wakihofia masharti magumu na riba kubwa. Wengi wamekuwa wakitamani kukopa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya kielimu, kugharimia biashara ndogo ndogo, ujenzi na mahitaji mengine. Profesa Ndebesa Mwambutia, mwanahistoria na mchambuzi wa siasa, anasema Uganda inahitaji kupanga upya mchakato wa kifedha
na sera ya fedha ya serikali kukidhi mahitaji endelevu ya sasa. Anasema pia kwamba tozo kubwa za riba ambazo zimeendelea kuwepo kwenye benki za kibiashara zinahusishwa na hatua ya serikali kuendelea kupata mikopo kutoka mataifa yaliyoendelea, kitendo ambacho kinaleta ushindani mkubwa katika sekta binafsi kuhusiana na swala la matumizi ya fedha zilizopo. Gavana wa Benki Kuu Atingi Ego anakiri kwamba ukopaji wa ndani unatia shinikizo la kuongezeka kwa riba na kuwaathiri wananchi wa kawaida au wajasiriamali ambao wanajikuta wakirudisha mikopo yenye riba kubwa. Anashauri pia kwamba pawepo na uimarishaji wa kifedha kama suluhu kuu katika kutatua changamoto hiyo, sambamba na ulipaji wa haraka wa madeni yanayodaiwa na wasambazaji na makandarasi na mbinu zingine kadhalika. Hivi sasa, mtazamaji wa UBC TV, tupate mapumziko kutoka studio. Janani Luwum Day is a public holiday in Uganda, annually celebrated on 16th February. It marks the day in 1977 when former Archbishop of the Church of Uganda was martyred for his courageous stand against human rights abuses during Idi Amin's regime. The 49th commemoration of St. Janani Luwum Day will take place under the theme Anchored in Christ for Stability, Peace and Unity in Muchwini Sub-County, Kitgum District. Don't miss the live event on Monday 16 February 2026 on UBC TV. Serikali imearifu juu ya nia yake ya kushughulikia masuala yasiyo rasmi katika sekta binafsi, ambapo kwa sasa changamoto hiyo inachukua kiwango cha asilimia 45.4 chini ya mpango wa 5 wa maendeleo ya taifa. Henry Musasizi, waziri wa nchi wa fedha na mipango, aliyasema hayo katika kongamano la kila mwaka lililoandaliwa kwa ajili ya kutathmini utendaji wa sekta binafsi. Of the National Development Plan 3 was to increase household incomes and improve the quality of life of Ugandans. In support of the NDP 3, the PSD program aimed to increase the competitiveness of the private sector to drive sustainable, inclusive growth. To reflect, assess, and chart the way forward. The private sector development program under NDP 3, despite the challenges highlighted by the Permanent Secretary and Secretary of the Treasury, including the COVID-19 pandemic and global economic disruptions, Uganda has registered significant success under the NDP 3, out of which include the following. Under the able leadership of the NRM government, led by President Yoweri Kaguta Museveni, our economy has rebounded strongly and is now recognized internationally. So glad for the launch of this project. As we agro-processors, we are going to benefit a lot. But what I have noticed is that we as manufacturers, we are not yet recognized so much. Agro-processors, it is like a myth, just people say we promote agriculture, but from the speeches before the launch, I can see it is not really emphasized so much. I want to bring it to the attention that when you promote agro-processors, you are promoting our country, Uganda, because agro-processing, we are adding value to the fruits of Uganda,
and we're also creating employment. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Asante sana kwa kutizama taarifa hii ya habari. UBC, inspiring Uganda. Sembabule district lies in the central region, about 48 kilometers northwest of Masaka, and nearly 190 kilometers from Kampala, right within Uganda's vast cattle corridor. For decades, the district's livelihood depended heavily on cattle keeping. But with the introduction of the parish development model, Sembabule is experiencing a quiet but powerful transition. In Sembabule Market Zone, one of the thousands now experiencing real